is not about just power, it is about the ability to change a person's life. మీరు ఎక్స్ట్రా ఏం చేయకండి, మీరు పోయి మీ పని మీరు కరెక్ట్ చేస్తే ఎంతమంది లైఫ్ మారిపోతుంది తెలుసా. అది చాలా, అందులో ఉన్న సాటిస్ఫాక్షన్ మీకు ఎందులో ఉండదు. నాకున్న క్లోజ్ సర్కిల్, నా స్టూడెంట్స్ చాలామంది ఉన్నారు, కానీ నాకున్న క్లోజ్ సర్కిల్లో ఒక 15-20 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ నోన్ ఫర్ దర్ ఇంటిగ్రిటీ అండ్ హానెస్టీ. ఐటీ ఓకే. నౌ this session I just wanted to discuss about the Ismail Akdo emana questions unte diskunta. I just wanted to discuss about the GO that has come yesterday from the Government Finance Department. Now several questions and questions from your end also. The first thing, when is the notification coming? From my sources, as far as my knowledge goes, the notification will be out in 15 days maximum. Group 1 notification is expected from 1 week to 15 days. It won't take beyond that. 15 to 20 days we can expect the notification. The second question usually that all of us have is how much time we will have. We expect them to give some time, because rational ఏంటంటే చాలా రోజుల తర్వాత వచ్చింది కాబట్టి టైం ఇవ్వాలి కంపల్సరీగా. బయట తర్వాత తీసుకుంటాం. టైం ఇవ్వాలి కంపల్సరీగా. సో వీ ఎక్స్పెక్ట్ దెమ్ టు గివ్ సమ్ టైమ్ బిట్వీన్ ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్. ఇంటర్వ్యూ అయితే మనకు సంబంధం లేదు. నౌ కమింగ్ టు వాట్ షుడ్ బి డూ విత్ అవర్ ప్రిపరేషన్. See, the reason why I wanted to talk to you all is just to discuss how to go about with it and where we stand with respect to our preparation. The first basic thing that I would request you to do is, please unnecessarily do not read too many books. First panic mode loki velladdu, అది చాలా important. Don't go into any kind of panic. 1 minute, I'll just switch this on and then we will. Okay, good evening all of you. Now I am there. I can see your comments. If there is anything, please let me know. I will answer your questions as I follow. Okay, now the first thing that I wanted to tell you, we are on YouTube live, so don't worry. The first thing I wanted to tell you is, as far as the preparation is concerned, trust me, you are in very safe hands, because I personally monitor everything that is being taught to you. I go through all the notes, material and everything. So don't worry about it. ఫస్ట్ మీకు ఏం చదవాలనున్నా క్లాస్లో చెప్పింది ముందు చదువుకుంటే, దాని తర్వాత మీరు బయట మీకు నచ్చిన బుక్కులు కొనుక్కొని చదువుకోండి. మీరు ఎవరైనా నా దగ్గరికి పర్సనల్గా వచ్చినా కూడా రెఫరెన్స్ ఇదే చెప్తా, క్లాస్ నోట్స్ ఫస్ట్ చదవండి, క్లాస్ నోట్స్ తర్వాత మీకు ఏమన్నా బయట దొరికితే చదవండి అని. సో అనవసరంగా పానిక్ మోడ్లోకి వెళ్ళి ఎక్కువ కాంపిటీషన్ ఉంటుందని మార్కెట్ బుక్ కొనుక్కొని చదవడం, ఇట్లాంటి పనులు మాత్రం అస్సలు చేయొద్దు. క్లాస్ నోట్స్, మెటీరియల్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. కరెంట్ అఫైర్స్కి మేము యాక్చువల్లీ ఎందుకు ఏమి ఇస్తలేమంటే, website update aitundi, where we are changing the website. So website lo we are going to create a separate this thing for current affairs, where we are going to all the current updates. We are ready with January, February. March is getting ready. And first I'll start with 2020 roundup of 2020. I'll tell you all the important areas. Then we will come to 2021, and I have neatly segregated. If you have seen my classes in TSET, I usually do it topic wise. Ante Supreme జడ్జ్మెంట్స్ అన్నీ ఒక దగ్గర, తర్వాత లాస్ ఒక దగ్గర, ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ ఒక దగ్గర, స్టేట్స్ అండ్ న్యూస్, తెలంగాణ స్పెసిఫిక్ న్యూస్, ఏపీ స్పెసిఫిక్ న్యూస్, అట్లా వీ హ్యావ్ సపరేట్లీ సెగ్రిగేటెడ్. ఇట్ విల్ బీ కంఫర్టబుల్ ఫర్ యూ టు ఓకే. అండ్ ట్రస్ట్ మీ, ఐ విల్ డూ అ గుడ్ జాబ్ as far as because usually my analysis does not go wrong with it. So with respect to current affairs, that is it. Now coming to your preparation, the first thing that I would tell you is, since you are attending the classes, please ensure that you read it on a daily basis. ఎంతమంది చేస్తున్నావా? వెరీ గుడ్. అస్సలు ఇట్లనా అది మిగతా వాళ్ళ పరిస్థితి. నువ్వేం చేస్తున్నావు సార్? చదువుడు కాదు, ఏమైనా గుర్తుంటుందా? మొత్తం ఫిజికల్ పోతుందా? So the next thing is, please read on a daily basis. Whatever is being taught is very important. Ensure that you read on a daily basis. If you have any additional time whatsoever, focus on revising things. Never skip tests. That's very, very important. Okay, now you can expect how many
Okay, now one question Sampath you are asking is whether it is going to be 1:20 or 1:50 for mains. I don't మీకు తెలుసా మెయిన్స్ కి ఎట్లా సెలెక్ట్ చేస్తారు, ఇంటర్వ్యూ కి ఎట్లా సెలెక్ట్ చేస్తారు? For every one post they'll either take 1:20 or 1:50 అంటే one post ki 20 candidates will write mains or 1:50. We don't know whether it is going to be 1:20 or 1:50 because only in the notification will come to know about it. Alright, and for interview it is usually 1:2 or 1:3. Last time they took 1:3 because certificate verification lo kontamandi ellipoyinar. Okay, then tarvata it became 1:2. This would be the general practice. కానీ నన్ను అడుగుతాయితే అసలు మనం దాని గురించి ఇప్పుడు ఆలోచించొద్దు అని నేను అంట, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇమ్మెటీరియల్. అవన్నీ ఎప్పుడు వస్తాయి అంటే ఎగ్జామ్ అయిన తర్వాత పేపర్ చూస్తే పేపర్లో కట్ ఆఫ్ ఎంత ఉండొచ్చు అని ఆలోచించినప్పుడు అసలు ఎంతమంది అటెంప్ట్ చేసిండ్రు, వస్తుందా రాదా, అప్పుడు చేయాల్సిన అనాలిసిస్. సో ప్లీజ్ డోంట్ గెట్ ఇన్ టు all these things, whether it is 1:20 or 1:30 or 1:50, it is immaterial as on date. Okay. How many months left for group 2? Okay, group 2 usually will take 4 to 5 months, Anurag. I think I answered this question. Okay, now coming to the next mains part chapter. See, usually we say general tendency group 1 ki prepare అయ్యే స్టూడెంట్స్కి ఏముంటుందంటే, గ్రూప్ 1 కాదు సివిల్స్కి కూడా అదే ఉంటుంది. నేను ఫస్ట్ ప్రిలిమ్స్ రాస్తా, ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అయితే నేను మెయిన్స్ రాస్తా, అప్పుడు మెయిన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తా. ఇవన్నీ 2020 మ్యాచెస్, వన్ డే మ్యాచెస్ కావు. యూ షుడ్ నెవర్ డూ దట్. మై సజెషన్ ఈవెన్ టుడే విల్ బీ, ప్లీజ్ ప్రిపేర్ ఇన్ అ ప్రిలిమ్స్ కమ్ మెయిన్స్ ఓరియంటేషన్. బికాస్ మెయిన్స్లో ఏమవుతుందంటే యూ గెట్ అ లాట్ ఆఫ్ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ. ప్రిలిమ్స్లో ఫ్యాక్ట్స్ అడుగుతాడు, ఎట్లాంటి క్వశ్చన్ అడిగినా మనం రాయగలగాలి అంటే ప్రిలిమ్స్ కమ్ మెయిన్స్ అప్రోచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ థింగ్. అయితే మీకు స్టేట్ పిఎస్సీస్కి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మన గ్రూప్ 1 అయితే ఇప్పటివరకు కాలేదు, సో ఐ కెన్ నాట్ రియల్లీ టెల్ యూ హౌ క్వశ్చన్స్ విల్ బి. కానీ 2016లో TSPSC కండక్ట్ చేసిన గ్రూప్ 1 అయింది, అందులోనే ఉదయ్ వీళ్ళందరూ సెలెక్ట్ అయ్యారు. అప్పుడు స్టేట్ అన్డివైడెడ్ స్టేట్లో వచ్చిన నోటిఫికేషన్ని TSPSC కండక్ట్ చేసింది 2016లో. మీకు ఆ క్వశ్చన్ పేపర్స్ నేను తీపిచ్చిస్తా ఇన్స్టిట్యూట్లో. అందులో క్వశ్చన్స్ చాలా డైరెక్ట్గా స్ట్రేట్గా అడిగిండ్రు, కానీ కరెంట్ అఫైర్స్ మీద ఫోకస్ ఎక్కువ ఉండే. ఇక్కడ మనం మా సైడ్ నుండి మేమేం ప్లాన్ చేస్తున్నామంటే, ఫార్మేషన్కి అయితే నేను ఒక 110 క్వశ్చన్స్ ఇస్తా, మీరు అవి నేను డిస్కస్ చేసి ఐ డిస్కస్ ద స్ట్రక్చర్, ఐ టెల్ యూ హౌ టు రైట్. ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ దోస్ 110. 90% you will not get anything beyond those 110 questions. Likewise, I have asked all teachers to prepare in their respective areas. We will take general essay with the area. For example, SNT is happening for you right now. Once SNT is over, I'll ask Rajshekar sir to deal with the essays related to SNT. I've already given him topics like artificial intelligence. Ippudu news lo baga undi, so artificial intelligence will be important for you. Then tarvata space, India's quest for space, celestial bodies, dan meed okati. So we've identified some 6 areas in sciences where he'll make you write the essays. Rasinappudu when he gives a structure, please take it seriously and write. The reason why I don't believe in current and question and answer mode of teaching for mains is, there is no rule that my questions only will come in the way I have framed it. There can be a possibility that some other question will come. Mains ki preparation ki first కావాల్సింది ఏంది తెలుసా, మీకు లిమిటెడ్ టైం అంటే మీరు 3 hours 180 minutesలో మీరు 15 questions రాయాలి. సో ఒక క్వశ్చన్కి ఎంత టైం ఉన్నట్టు, 180 minutes 15 questions, around 12 minutes. 12 minutesలో మనం రాయాలంటే మనకు ఎంత స్పీడ్ ఉంటుంది. మీకు ఒక చిన్న టెస్ట్ చెప్తా, మీ గురించి మీరు ఒక 250 wordsలో 10 minutesలో రాయడానికి ట్రై చేయండి. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ కెన్ థింక్ యూ కెన్ పుల్ ఇట్ ఆఫ్ అబౌట్ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్? ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ బికాస్ వీఆర్ నాట్ యూస్డ్ టు రైటింగ్. ఓకే, so basic point is you need a lot of practice, but it should be time bound. I'm still contemplating whether I should first do the questions, give you all as questions as tests and then discuss, or discuss the questions. Inka nenu alochistuna, I would personally prefer giving you the topic, make you read that, first give you questions and then discuss the answers, because that will help you to understand how you are writing it. అంటే ఎట్లా ఉంటుంది అంటే, నేను ఇప్పుడు మీకు క్వశ్చన్ ఇచ్చిన అనుకోండి, మీరు సాయంత్రానికి రాస్తే సబ్కాన్షియస్గా మీ మైండ్ దాని మీద ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తుంటుంది.
సో ఆ సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ ఉండదు. ఎగ్జామ్లో సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను ఒక కరప్షన్ మీద మీకు 20 టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వగలుగుతా. ఎకానమీ బేస్డ్ ఇవ్వగలుగుతా, హిస్టారికల్ కాంటెక్స్ట్ ఇవ్వగలుగుతా, పాలిటీలో ఇవ్వగలుగుతా, సోషల్ కాంటెక్స్లో ఇవ్వగలుగుతా. సో యూ షుడ్ హ్యావ్ దట్ సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ ఒకటి. సెకండ్, టైం బౌండ్ ఉండాలి. ప్రతి ఆన్సర్ మీరు ఎప్పుడు ఆన్సర్స్ ప్రాక్టీస్ చేసినా స్టార్ట్ టైం స్టాప్ టైం రాసుకుంటే యుల్ నో హౌ యూఆర్ ప్రోగ్రెసింగ్. ఫస్ట్ ఆన్సర్కి 1/2 an hour, 45 minutes, 1 hour పట్టే స్కోప్ ఉంటుంది. కానీ దాని తర్వాత ఏమవుతుంది, ఆ 1 hour కాస్త 50 minutes అవుతుంది, 40 minutes అవుతుంది, 30 minutes ఈవెన్చువల్గా అవుతుంది. సో దెర్ ఈస్ నథింగ్ గ్రేట్ టు డూ. ది ఓన్లీ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ practice, practice, practice. There is no rocket science in it. You're not building a rocket. The more you practice, the better. Now coming to from where you will get the questions. ఇక్కడ వరకైతే your teachers will tell you what to practice. వాళ్ళు ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్కి ప్లీజ్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇచ్చి రాయండి. అది కాకుండా నేను ఇంకా చేస్తా అంటే కొంతమంది ఉంటారు, వాళ్ళు చేయగలుగుతారు, చేస్తామంటారు. సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ తప్ప డోంట్ గో ఇన్ టు ఎనీథింగ్ ఎల్స్. సివిల్ సర్వీసెస్ పీవైక్యూస్ తప్ప ఇంకేవి ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 5 minutes. ఓకే, ప్రాక్టీస్ చేయాల్సింది తప్ప ఇంకేం ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు ఇప్పుడు ఫైనల్గా చెప్తాం, మీకు 6 papers ఉన్నాయి. TSPSC Group1 has 6 papers. For each paper we will, for 5 papers we have to write answers. For 1 paper it is general essay. We will look at, for 5 papers we will look at around 80 to 100 questions per paper. Okay, roughly we will have around 500 questions for practice. And essays we will look at 30 to 40 numbers. Let's not go beyond that. ఎందుకంటే దానికంటే ఎక్కువ చేస్తే ఏమవుతుందంటే రిపిటేటివ్ అయితే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విమెన్ రిలేటెడ్ ఐ వాంట్ యూ ఆల్ టు రైట్ ఓన్లీ 1 essay. చిల్డ్రన్ రిలేటెడ్ ఒక essay ఉండాలి, సోషల్ మీడియా ఒక essay ఉండాలి. సో వీ హ్యావ్ టు లిమిట్ ఇట్. డెవలప్మెంట్ వర్సెస్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ దట్ కెన్ బి ఆస్క్డ్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఇన్ టైమ్, because we have lot of man-made disasters happening right now. Atla we will identify 35 to 40 topics and just stick to those topics. Meeku answers lo marks ravalante analysis enta important, factual information anta important. Economic survey extracts దీపిచ్చిస్తా. You should, మీరు చదివేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ పాయింట్ ఈ టాపిక్కి సంబంధించింది, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కోట్ దిస్ ఫర్ దిస్ టాపిక్ అని అక్కడ రాసుకోవాలి. ఫ్యాక్ట్స్ రాయకపోతే గ్రూప్స్లో మార్కులు రావు. మీరు ఎంత మంచిగా అనలైజ్ చేసి రాసినా ఫ్యాక్ట్స్ రాయకపోతే గ్రూప్స్లో మార్కులు రావు. సో ఫోకస్ మోర్ ఆన్ ఫ్యాక్ట్స్, ఫోకస్ మోర్ ఆన్ డేటా. Economic survey is very, very important, because even if you take a stand, you should be able to justify how you are taking a stand. Now coming to answer writing, what should you do for answer writing? The first thing you should do is, don't look at the question and start writing the answer. Eppudu adi cheyochu. First look at the question, frame a structure for the answer. Ante nenu ee question lo vadu em adugutunnadu. Ippudu for example, if somebody asks you your name, will you start with your grandfather's name or will you start with your own name? To the point undali. Why? Because we have only 180 minutes. We should answer only to the point, then we will be able to complete the paper. Trust me, if you complete the paper within time, that is you are able to write 15 questions decently well, exceptional answers avasram ledhu, decent ga raste 99% meeku interview call ostadi. ఎందుకంటే 70% of people will not be able to complete all 6 papers. Mark my words, you'll know this when you write mains. So the challenge is completing the paper in time, for which you need to know what to write. Understanding the question is very, very important. Civils లో కూడా చాలా మంది చేసే తప్పు ఏంటంటే క్వశ్చన్ సరిగ్గా చదవరు. మొత్తం ఆన్సర్ రాసినాక ఓహో క్వశ్చన్ ఇది అడిగిండు నేను ఇది రాసిన అన్న విషయం రియలైజేషన్ వస్తుంది. అప్పుడు స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసి రాసేంత టైం ఉండదు. అది తప్పుపోయింది కాబట్టి ఆ టెన్షన్లో మిగతా ఆన్సర్స్ సరిగ్గా ఆన్సర్ చేయరు, మొత్తానికి పేపర్ పోతుంది. సో క్వశ్చన్ మంచి చదవడం ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ ఏంటంటే వెన్ యూ రీడ్ అ క్వశ్చన్ డోంట్ జంప్ ఆన్ టు రైట్ ఆన్సర్. మీ క్లాస్లో కూడా నేను చాలాసార్లు నేను అడగంగానే చెప్పొద్దు, ఆలోచించి చెప్పండి, ఎన్నిసార్లు చెప్తాను. ద రీజన్ వై ఐ ఆస్క్ యూ టు థింక్ ఫర్ అ మినిట్ ఇస్, see most of the times at fluke lo వచ్చే answers will be wrong. Even for your MCQs you will have that problem. అందుకనే always think for a minute and write. Think for a minute, no overthinking business. Overthinking చేస్తే మళ్ళీ ఉన్నాయి లేని అన్ని తీసుకొస్తాం. So no overthinking, think for a minute and answer. Think for a minute లో you have to understand what is being asked, what should be my structure of the answer, where am I going to begin, where am I going to end. Broad structure, intro ఏ పారా రాస్తా, పాయింట్స్ ఏమేమి, కీ పాయింట్స్ ఏమేమి వస్తాయి, దాని తర్వాత కింద కన్క్లూషన్ ఏమిస్తాను. ప్రతిదానికి ఇంట్రడక్షన్ కన్క్లూషన్ ఉండాలి అంటే ప్రతిదానికి పాసిబుల్ కాదు. ఓకే, వి డోంట్ హ్యావ్
there is no hard and fast rule that you should have introduction and conclusion for every answer. For example, differences adugutunnar. How will you write introduction and conclusion for it? What will you write as introduction? The first point in the differences will be the definition of those two words. So what is the introduction and conclusion for it? You can use tables, you can use flowcharts, you can use everything. There is no limit on what you can use in terms of presenting the answers. Kani always avoid writing very big paras. ఇప్పుడు అక్కడ లాజిక్ ఏంటంటే మీరు అందరు చదువుతారు కదా, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ బుక్స్ విల్ యూ లైక్ టు రీడ్? విల్ యూ లైక్ టు రీడ్ అ బుక్ వెర్ యూ హ్యావ్ వెరీ లెందీ పారాస్, ఆర్ విల్ యూ లైక్ టు రీడ్ అ బుక్ వెర్ యూ హ్యావ్ వెరీ స్మాల్ పారాస్? Don't you think it is easy to read small paras? You'll be interested, you'll be more interested if it is small. And you know, oka para ki link unnappudu it becomes easy for me to understand. I am able to understand what you are writing. For the evaluator also, it should be understandable. So meeru evaluator point of view nun chuste, they would prefer small paras or bullet points. Bullet points endukantamante it is easy. Okay, A, B, C, D, this person covered everything. So bullet points or small paras. And always remember there should be connectivity. Oka para ki connectivity undali. Appude marks vastayi. Meeku evaluation criteria chaala ante sophisticated em undadu. Final ga nenu మార్కులు వేయాలంటే నాకు అది అర్థం కావాలా, నాకు అది సింపుల్ అనిపించాలా, హోలిస్టిక్ గా కవర్ చేయాలి, దానికి సంబంధించిన అన్ని ఇష్యూస్ దాంట్లో కవర్ అవ్వాలి. ఈ పాయింట్స్ మాత్రం యూ షుడ్ బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ వెన్ యూఆర్ రైటింగ్ యువర్ ఆన్సర్స్. దీస్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ పాయింట్స్ టు బి కవర్డ్. ఓకే, essays matram towards the end, practice is more important for the essays than gathering information, because mere essay topics chuste, essay topics are based on your remaining 5 papers. You have SNT, you have human resources and education, you have politics and governance as a topic. So you know, whatever is given in your 2, 3, 4, 5, 6 is actually the feeder for essay. Essay ki separate ga prepare avadam important kaadu, essay ki practice cheyadam chaala important. Enta practice chesthe anta better. Inkoti meeku essay ku unde rendu positives anukondi, negatives anukondi. Enti telusa, okatemo chaala choice untadi. Pratisari ippadi varakaithe 3 essays ichi 1 choice ichevalu. ఓకే, సెకండ్ ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది ఎస్సేలో అంటే టైం ఎక్కువ ఉంటుంది. మిగతా పేపర్స్కి టైం తక్కువ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇక్కడ 1 hour ఒక ఎస్సే, 3 essays యూజువల్గా 50 marks ఒక ఎస్సే, 700 to 800 words. ఎస్సేలో చాయిస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. స్టూడెంట్స్ చాలా మటుకు ఏం చేస్తారు, సివిల్స్లో ఇది చాలా కామన్ ట్రెండ్, ఏం చేస్తారంటే ఓహో అది ఈ మూడిట్లో ఇది ఈజీ టాపిక్, ఇది ఈజీ అంటే అందరు ఇదే రాస్తారు కాబట్టి నేను ఇది రాయా, నేను డిఫరెంట్గా రాస్తా, అందుకనే నేను వేరే టాపిక్ చూస్ చేసుకుంటా. కానీ అక్కడ మీరు ఏం టాపిక్ చూస్ చేసుకుంటున్నారు ఇంపార్టెంట్ కాదు, మీరు ఏం రాస్తున్నారు, వాట్ ఈస్ యువర్ కంటెంట్, వెదర్ యూఆర్ ఏబుల్ టు రైట్ అకార్డింగ్ టు వాట్ ఈస్ బీయింగ్ ఆస్డ్ ఆర్ నాట్ ఇస్ ద హోల్ పాయింట్. మనం ఏం చేద్దామంటే టిల్ నౌ ఇన్ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్స్ ఎస్సేస్ హ్యావ్ బీన్ క్వశ్చన్స్. అంటే మీకు క్వశ్చన్ లాగానే అడిగిండ్రు ఎస్సే, దే నెవర్ ఆస్డ్ ఇట్ యాజ్ అ స్టేట్మెంట్. డిడ్ యూ ఎవర్ సీ హౌ సివిల్స్ ఎస్సేస్ ఆర్? విత్ గ్రేట్ పవర్ కమ్స్ గ్రేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, దాని మీద ఒక ఎస్సే రాయాలి. ఓకే, యాటిట్యూడ్ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్, దాని మీద ఒక ఎస్సే రాయాలి. సో దే జస్ట్ గివ్ యూ అ ప్రొవర్బ్ ఆర్ అ స్టేట్మెంట్ ఆర్ అ కోట్ అండ్ దే ఆస్క్ యూ టు రైట్ ఎన్ ఎస్సే. అవైతే ఇప్పటి వరకు మన 2 స్టేట్స్లో చేయలేదు, ఇప్పుడు చేస్తారా లేదా అంటే వీ డోంట్ నో. బట్ వాట్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ ఇస్ ఒక 3-4 అట్లాంటి ఎస్సేలు రాస్తే కూడా ఇట్ ఈస్ సేఫర్ ఫర్ అస్. ఎడ్జ్ కోసం it's better we write 3-4 statement based essays so that we are able to approach them also. అక్కడికి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అక్కడ ఫిలాసఫికల్ ఎస్సేస్ ఎక్కువ అడుగుతారు, మన దగ్గర ఫిలాసఫికల్ ఎస్సేస్ అసలు స్కోప్ లేదు. కానీ స్టేట్మెంట్ ఒకటి జనరల్ ఈ ఎస్సేస్ మీదనే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విమెన్ మీద ఐ వాంటెడ్ టు మేక్ యూ ఆల్ రైట్ అన్ ఎస్సే ఆన్ విమెన్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ అన్సేఫ్ ఇన్సైడ్ అండ్ అవుట్ సైడ్ ద వుమ్, ఇది ఒక స్టేట్మెంట్, దాని మీద మీరు ఎస్సే ఎట్లా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు. సో వీ విల్ ప్రాక్టీస్ అబౌట్ 7 to 8 స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ ఎస్సేస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ risk in the exam. Again I'm telling you, group 1 is new to everybody, it's a level playing field, ippadi varaki conduct cheyaledu. So a beginner who is starting from now and a veteran who has been studying for a long period will have the same scope. Okay, what determines your success is not how many years you put into the exam. What determines your success is your approach to your exam, your attitude towards your exam, whether you are focusing on yourself or you are focusing on your neighbor more. పక్కోడి మీద ఎక్కువ ధ్యాస ఉందా, మన మీద ఎక్కువ ధ్యాస ఉందా? డోంట్ ఎట్ ఆల్ బాదర్ అబౌట్ వాట్ అదర్స్ ఆర్ డూయింగ్. యువర్ సిలబస్ బుక్ ఇస్ యువర్ బైబుల్ ఫర్ నౌ. You have to ensure that you have covered everything in the syllabus, you are well versed with the syllabus and you are able to correct it to the current part,
కరెంట్ ఇష్యూస్కి కనెక్ట్ చేయడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు ఇంకా ఐఆర్ లేదు, ఐఆర్ మీద అడిగే స్కోప్ చాలా చాలా తక్కువ, ఐఆర్ ఉట్టి కరెంట్ అఫైర్స్ ఎంసీక్యూస్ వరకు ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది, మిగతా ఏరియాస్ మీద ఫోకస్ చేస్తే చాలు. ఇంకొకటి ఏంటంటే హిస్టరీ ఫార్మేషన్ చాలా డేంజరస్. హిస్టరీ ఫార్మేషన్ ఎట్లాంటి సబ్జెక్ట్స్ అంటే అవి వాస్ట్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఇంకా స్టార్టింగ్ నుండి రేపొద్దున ఎగ్జామ్ ఉన్నంత వరకు అదే చదువుకుంటూ కూర్చుంటాం. సో యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు లిమిట్ హిస్టరీ ఫార్మేషన్ విత్ టైమ్, otherwise you'll unknowingly neglect the other areas. SNT boring, economy boring, last కి చదువుతాను మాత్రం అస్సలు పెట్టుకోవద్దు, అవి ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేయండి. నా ప్రకారం డిసైడింగ్ పేపర్స్ విల్ బి పేపర్ 3, పేపర్ 5 అండ్ జనరల్ ఎస్సే. ఎందుకంటే SNT మీకు ఇచ్చిన సిలబస్ సివిల్ సర్వీసెస్కి కూడా లేదు. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇన్ డెప్త్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వాస్ట్. సో ప్లీజ్ do not neglect SNT, do not neglect governance. మేజర్ ఛాలెంజ్. ఇప్పుడు నేను ఎంతో మందితో మాట్లాడతా, వాళ్ళందరూ ఆల్రెడీ సర్వీస్లో ఉన్న వాళ్ళు, గ్రూప్ 2 రాసే వాళ్ళందరినీ నేను అడిగినప్పుడు వాళ్ళు ఫస్ట్ చెప్పిన ప్రాబ్లం గవర్నెన్స్ చాలా డిఫరెంట్ ఉంది. సివిల్స్లో చెప్పే గవర్నెన్స్కి మీకున్న గవర్నెన్స్ చాలా డిఫరెంట్. సో ఈ ఏరియాస్ మీద ఛాలెంజెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి, వీటి మీద ఫస్ట్ ఫోకస్ చేస్తే బెటర్. ఎడ్జ్ ఉండాల్సిన ఏరియాస్ ఇవి, వీటి మీద ఫోకస్ చేయండి. అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ప్లీజ్ టెస్ట్లు రాయండి. రాస్తుందా? Okay, will there be a word limit for mains answers? If you don't limit the mains answer, then you will not be able to complete the paper. So do you think you should follow the word limit? Usually we say 1 mark 10 words. Okay, so 10 marks should be 150 to 200 words, not more than that. If you write more than that, then you will not be able to answer. Civil engineering and group 2, you can prepare, but technical part you should be able to handle on your own, Anil. ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? టెన్షన్ ఉందా? నేను మీకు ఇంకొక చిన్న ఇది చెప్తా టు మేనేజ్ దాట్. మీరు ఇవాళ నుండి ఏం చేయండి అంటే పుట్ అ బుక్. Frankly, I do it with my own schedule. Put a book. Every day you write down what you are, by the end of the day, and when you are sleeping, you write down what you have studied for the day. Okay, over a period of time ఏమైతుందంటే once you see yourself studying, అంటే ఇప్పుడు మనకు ఎట్లుంటుందంటే ఫస్ట్ ఒకటి సక్సెస్ అయినాం అనుకోండి, ఇంకొకటి చేయాలంటే ఆ ఎక్సైట్మెంట్ వేరుంటుంది. సో వెన్ ఐ సీ మై సెల్ఫ్ స్టడీయింగ్ ఆన్ అ డైలీ బేసిస్, ఓహో నేను ఇంత అవుట్పుట్ ఉందా, ఇంకా కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు, ఆ స్కోప్ ఉంటుంది. Always use a pen and paper. Every night before you sleep, just write what you have studied for today, what you are going to do for tomorrow. Okay, don't make 6 months plans, 3 months plans, 1 month ప్లాన్లు వర్కౌట్ అవ్వవు. ఎందుకంటే మనకు సడన్గా ఏదో ఒకటి అవుతుంది, ఎవరో ఒకరు వస్తారు, బంద్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ డే టు డే బేసిస్ మీద మీరు పెట్టుకున్న టార్గెట్స్ రీచ్ అయితే దాని తర్వాత కొంచెం లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్ చేయడానికి ఉంటుంది. ఓకే, ఇంకా హాస్టల్ ఉండే పిల్లలు ప్లీజ్ చర్చా గోష్ఠులు మానేయండి. అర్థమైందా? నువ్వెంత చదివినావు, నేనెంత చదివినా, మనం ఎంత చదివినాం, అర్థమైందా? ప్లీజ్ డోంట్ గెట్ ఇన్ టు ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డిస్కషన్ బిఫోర్ ది ఎగ్జామ్. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ when we were preparing for civil services, our teachers asked us not to be in touch before the exam. 1 month they used to tell us go into isolation, don't be in touch with anybody. ఎందుకంటే ఎట్లుంటే తెలుసా, ఒక చిన్న ఏదైనా ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ కూడా ఇట్ కెన్ డిస్టర్బ్ యూ సో మచ్ దట్ యూ లూజ్ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ ఎగ్జామ్. అండ్ ఐవ్ ప్రాక్టికలీ సీన్ దట్ హ్యాపెనింగ్ విత్ మెనీ స్టూడెంట్స్. Don't get into any kind of discussion on your preparation. Your teachers are better people to discuss with because they have wider knowledge and they'll never guide you on anything which is not practical. Okay, మీకంటే కొంచెం ఎక్కువ తెలుసు, మాకు అన్నీ తెలుసు అని చెప్పాను, కొంచెం ఎక్కువ తెలుసు. సో you are safer discussing it with your teachers. Unnecessarily don't discuss with your friends and don't believe what they say. ఎందుకంటే వాళ్ళకు కూడా తెలియదు, వాళ్ళ మిస్టేక్ కాదు. కాకపోతే ఏమవుతుందంటే ఐ నో ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ అన్న హ్యాట్ పెట్టుకొని తిరిగేటోళ్ళు చాలామంది ఉంటారు, కనిపిస్తారు అట్లాంటి వాళ్ళు. అప్పుడప్పుడు అన్నీ నాకే తెలుసు అంటారు వాళ్ళు. ఏమమ్మా కరెక్టేనా? అది ఇంకా నోటిఫికేషన్కి ఎంత టైం ఉంటుందో వెయిట్ చేద్దాం. ఫ్రాంక్లీ వీ డోంట్ నో. ఒకవేళ టైం తక్కువ ఇచ్చినా ఐఎమ్ షూర్ దిల్ ఎక్స్టెండ్ ఇట్ బికాస్ ఇట్స్ కమింగ్ ఆఫ్టర్ అ లాంగ్ టైమ్. So even when the notification comes, don't get into a panic. We will see the time and accordingly we are going to tailor make your preparation
So don't worry. See, ultimately remember one thing. It is not just about taking you all into the institute and teaching you all. Now that the notification is coming, it is equally serious for us because we also want good amount of people to be selected. So we will put our 100% effort into it. We want you all also to put the effort. Adi mutual undala. I also have to work, you also have to work. Andukane anything that is told to you, please take at the face value and start doing it. మీకు ఏం నేను ఎక్స్ట్రా ఏం అడుగుతలేదు. డైలీ బేసిస్ మీద ఏం చెప్తామో చదువుకోండి, టెస్ట్లు పెట్టినప్పుడు రాయండి, ఆన్సర్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, అనవసరంగా 10 బుక్కులు చదవద్దు, ఒకటే 10 సార్లు చదవండి. ఎందుకంటే మీకు ఎంతమందికి ఐడియా ఉంది కట్ ఆఫ్ ఎంత వస్తే యూఆర్ గోయింగ్ టు క్రాక్ ది ఎగ్జామ్? ఎంత రావాలా? 100ఆ? 100కి 100ఆ? అట్లాగే ఎవరైనా అచీవ్ చేసింది అనుకో, వాళ్ళకి స్టాచ్యూ కట్టి ఇంకేం లేకుండా నేను కట్టి నాకు కూడా రాదు, పాలిటీలో నాకు కూడా రావు 100. ఐ విల్ నాట్ మేక్ ఎనీ ఫాల్స్ క్లెయిమ్స్ ఆన్ దాట్. 65 to 70% వస్తే, 65 to 70 వస్తే యూ విల్ బీ ద టాపర్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్. వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ ఇస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ పర్ఫెక్షన్. డోంట్ గో ఫర్ పర్ఫెక్షన్. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ కవరింగ్ ఎవ్రీథింగ్ హోలిస్టిక్లీ. సివిల్ సర్వీసెస్లో 55% వస్తే యు ఆర్ ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్. ఓకే, సో డు నాట్ లుక్ ఎట్ పర్ఫెక్షన్. నాకు ఈ సబ్జెక్ట్ అంతు తేలాలని, నేను ఎండ్ చూడాలని చెప్పి కూర్చోవద్దు ప్లీజ్. నేను పాలిటీ ఎండ్ చూడలేదు ఇప్పటివరకు. సో యూ ఆల్ డోంట్ ట్రై టు డూ ఇట్. మీరు ఇక్కడ రీసెర్చ్ చేయడానికి రాలేదు. జస్ట్ రీడ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ది ఎగ్జామ్. అన్నెసెసరీ డోంట్ ఓవర్ డూ ఇట్. అర్థమైందా? అండ్ ఎన్ష్యూర్ దట్ యూ ప్రాక్టీస్ ఆల్ పేపర్స్ ఈక్వల్లీ. మనకు నచ్చిన సబ్జెక్ట్ ఎక్కువ చదివి నచ్చని సబ్జెక్ట్ని పక్కకు పెడితే ఎగ్జామ్ పోతుంది. మనకు అన్నీ నచ్చాలి ప్రస్తుతానికైతే. ఓకే, ఇంకా మళ్ళీ దాని తర్వాత కూర్చొని కట్ ఆఫ్ ఎంత ఉంటుంది, ఎగ్జామ్ పేపర్ రాకముందు కట్ ఆఫ్ ఎంత ఉంటుంది, ఎంతమంది అప్లై చేస్తారు, ఎంతమంది రాస్తారు, దీని మీద అనాలిసిస్ నాకు వేస్ట్, మీకు కూడా అంతే వేస్ట్. నాకంటే ఎక్కువ మీకు వేస్ట్ అసలు. దాని మీద మీరు ప్లీజ్ ఏ రకమైన చర్చలు పెట్టకండి, అనవసరం అవి. ఏం సార్ అంతేనా? ఇంకా సిలబస్ ఆర్డర్లో పోవద్దు. వీళ్ళకి మీకు సిలబస్ క్లియర్ ఉంది. వీళ్ళకి టీఎస్పీఎస్సీలో ప్రాబ్లం ఏంటంటే సిలబస్ ఓవర్లాప్ అవుతుంది. ఇప్పుడు స్కీమ్స్ ఉన్నాయి, వీళ్ళకి సిలబస్లో స్కీమ్స్ ఎకానమీ కింద వస్తాయి, సొసైటీ కింద వస్తాయి, రెండిట్లో వస్తాయి. కల్చర్ ఫార్మేషన్లో ఉంది, తెలంగాణ హిస్టరీలో ఉంది, అట్లా ఓవర్లాప్ ఉంది. అందుకనే సిలబస్ ప్రకారం అంటే సిలబస్లో ఉన్న అన్ని ఏరియాస్ కవర్ అయ్యేటట్టు చూసుకోవాలి, కానీ సబ్జెక్ట్స్ వైజ్ పోవాలి. కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఎప్పుడైనా ఏ సబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ చూస్ చేసుకోవాలంటే వెయిటేజ్ బేస్ చేసుకొని చూస్ చేసుకోవాలి. అన్నిటికంటే ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉన్న సబ్జెక్ట్ ఏది అది ముందు కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే సైకలాజికల్గా కూడా మనకి ఎట్లుంటుందంటే ఫస్ట్ అన్నిటికంటే ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉన్న సబ్జెక్ట్ అయిపోయింది అనుకో టెన్షన్ ఉండదు. ఆహా నాకు 1/4 అయిపోయింది లేదా 1/3 అయిపోయింది, మిగతాదే కదా నేను చదవాల్సింది. సో ఎప్పుడైనా వెయిటేజ్ మీదే ప్రిపేర్ అవ్వాలి. వీళ్ళకైతే ఫార్మేషన్. ఇంకా టెన్షన్ పడొద్దు. టెన్షన్ పడితే ఏం రాదు, అనవసరమైన ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అంతే. పెట్టిన ఎఫర్ట్ అంతా డ్రైన్లోకి పోతుంది. ఏమైందమ్మా ఏజా? కొన్నిటికి అయితే 18 years నుండి అప్లై చేయొచ్చు, ఎక్సైజ్ ఇన్స్పెక్టర్ వీటికి. సో డిగ్రీ ఎట్లయినా ఆ టైంకి రావాలా, యూ విల్ బీ ఎలిజిబుల్. ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్న వాళ్ళని అయితే అలౌ చేస్తారు, కెన్ అప్లై. యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎలిజిబిలిటీ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ ఏజ్, బట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు యువర్ డిగ్రీ యూ కెన్ అప్లై. ఇంకా and this is a golden opportunity. 91 DSP posts will never, I'm sure, come again. 42 RDOs will also not come again. It's a very big opportunity. Please take it seriously. Inka? Anything else? Eat light. Don't doze off in the class. First rule, eat less. Don't doze off in the class unnecessarily. Focus on your preparation. Have some extracurricular activity, because if you sit with your books 24/7 you'll go mad. Ensure that you are getting de-stressed in periodically. Can you balance everything? Unnecessarily don't do overdo anything. Okay? Inka anything else? Apply cheyachaya 5%. ఏం చేస్తావు అక్కడనే ఏమైతలేదు, ఇక్కడ ఏం చేస్తావు అంటున్నాడు ఆయన.
Okay, now Mukesh, most of the students who are preparing are engineering students, so don't worry. Engineering students have a better scope of clearing the exam. అంటే మన దగ్గర తెలంగాణలో ఆంధ్రాలో 70% మంది ఇంజనీరింగే చదువుతారు కదయ్యా. ఎందుకంటే మనకు అది ఒకటి ఉంది కదా, ఇంజనీరింగ్ చదివితేనే కెరియర్ ఉంటుంది, లేకపోతే కెరియర్ ఉండదు అని చెప్పి. అంతే కదా, మమ్మల్ని కూడా అట్లనే దోషిండు బై ద వే. జీవితంలో సర్దిద్దుకోలేని పొరపాటు ఎంపీసీ ఇంటర్లో అప్పుడే స్టార్ట్ అయింది, మా టైంలోనే స్టార్ట్ అయింది ట్రెండ్, యూఎస్కి వెళ్ళే ట్రెండ్. వాళ్ళు పోయిండు, అత్తకు మామయ్య కొడుకు పోయిండు, ఆ అత్తమ్మ కొడుకు పోయిండు, ఆ పెద్దమ్మ బిడ్డ పోయింది, నువ్వు కూడా చదువు, మమ్మల్ని కూడా దోషింది. Many questions. Age limit for DSP is 28, but I think they'll give an age relaxation. Last time it was 32 for OCs, 5 years extra. TS movement is not directly mentioned in prelims, but you will get questions on TS movement. And remember the most important thing, 40% of your questions will be on Telangana. Telangana culture, geography, history, movement, society. Current affairs. 90% there will be a question on Ramappa temple. Enduku? UNESCO World Heritage Site, 90% there will be a question. ఇది ఒకటే కాదు, వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇస్, మీరు ఎప్పుడన్నా ఇఫ్ యూ రీడ్ ద న్యూస్ పేపర్స్, దే ఆర్ జనరలీ గివింగ్ అబౌట్ అ ప్యాలెస్ ఆర్ అ పర్సన్ ఇట్లాంటివి ఇస్తున్నారు. అక్కడ నుండి కూడా పిక్ చేసి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చింది ఎస్ఐకి దానికి. సో రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్ ఇస్ ఎసెన్షియల్. ఐ వుడ్ పర్సనలీ రికమెండ్ తెలంగాణ టుడే బికాస్ ఇట్ ఇస్ స్టేట్ Namaste Telangana English version for the regional issues. Global issues, national issues, Hindu or Indian Express, any one of them. 6 months, more than enough, danikante ekku adagaru. And always remember, most of the questions will be the last 3 months before the exam. Day to day undali, you should be updated with everything. Current affairs lo entante facts ekku adutaru, konni స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఇట్లాంటివి కూడా అడుగుతారు. ఆమె మల్లు స్వరాజ్యం చనిపోయినారు కదా, ఆమె రాసిన బుక్స్, ఆటోబయోగ్రఫీస్ మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి ఇప్పటివరకు. ఆటోబయోగ్రఫీస్, సాంగ్స్, ఎందుకంటే తెలంగాణ కల్చర్ మీద ఎంఫసిస్ ఎక్కువ ఉంది. ఈ 40%లో కూడా 10 to 15% ఉట్టి కల్చర్ మీద ఉంటుంది. సో ఇవి ఎక్కువ చదవాలి. సో స్టేట్ ఫోకస్ ఎక్కువ ఉండాలా. కరెంట్ అఫైర్స్ 6 months సరిపోతుంది, దానికంటే ఎక్కువ అవసరం లేదు. 15 to 20 days before the exam. నోటిఫికేషన్ కాదు, నోటిఫికేషన్ వచ్చిన 6 నెలలకు ఎగ్జామ్ పెడతారు, అప్పుడు పరిస్థితి తప్పు. 20 to 20 days అనుకుందాం, ఎందుకంటే పేపర్ అప్పుడే సెట్ అవుతుంది. 1 month to 20 days ముందు సెట్ అవుతుంది. పేపర్ సెట్ అయ్యే వరకు ప్రిపేర్ అవ్వాలి. పేపర్ సెట్ అయినాక అవసరం లేదు, ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ 15 days ముందు అవసరం లేదు, కానీ అక్కడి వరకు అయితే చదవాలి. అక్కడి వరకు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎక్కువ చదవాలి, ఎందుకంటే ఆ పీరియడ్లోనే, ఆ పేపర్ సెట్ చేసే 1 monthలోనే ఉన్న కరెంట్ అఫైర్స్ మీద 5-6 questions వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇంకా Nagesh Serene, I have already answered that. You please ensure that you read the movement before prelims, because there will be questions on prelims. Exam notification time between prelims and mains, we have to see how they are going to give. I expect it to be at least 3 months. Newspapers are taking too long, Amma, because you don't know what to read and what not to read. Okay, for now what you do is just see newspapers. When you are reading, there are 2 things. One is political news, the other is policy news. Political news is where one leader criticizes the other. కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ని తిట్టడం, టీఆర్ఎస్ బీజేపీని తిట్టడం, ఇదంతా పొలిటికల్ న్యూస్, మనకు అవసరం లేదు. ఓకే, వీఆర్ ఓన్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ పాలసీ రిలేటెడ్ న్యూస్. ఎనీథింగ్ దట్ ద గవర్నమెంట్ డస్, ఎనీథింగ్ దట్ కేసీఆర్ అనౌన్సెస్ యాజ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ is very important. Anything that KCR comments as TRS party chief is not very important for us. అవంన్నీ ఎప్పుడు వస్తాయి అంటే ఇంటర్వ్యూలో వస్తాయి. We are not preparing for the interview right now. So first అక్కడ ఎలిమినేట్ అవుతుంది. సెకండ్ ఏంటంటే ఎడిటోరియల్స్ కూడా యూ షుడ్ బి చూజీ. ఎక్కడెక్కడైతే యూ నో దట్ ఐ ఆల్రెడీ ఆస్క్డ్ యూ టు రూల్ అవుట్. ఒకవేళ ఐఆర్ బేస్డ్ మీ గ్రూప్ 1 ఎస్సే వచ్చినా ఒక్క ఎస్సే వస్తుంది. ఆ ఒక్క ఎస్సే కోసం మొత్తం ఐఆర్ చదవడంలో
అంత సెన్సిబిలిటీ కాదు అది. సో ఐఆర్వి రూల్ అవుట్ చేయొచ్చు. నేషనల్ కంటే రీజనల్ మీద ఫోకస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. రీజనల్ ఏం ఎడిటోరియల్స్ ఉన్నా కంపల్సరీగా చదవాలి. నేషనల్ మీద కరెంట్ ఎక్కువ ఎంఫసిస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డీలిమిటేషన్ కమిషన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో డీలిమిటేషన్ కమిషన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ చదివినప్పుడు దాని చైర్మన్ ఎవరు, వాళ్ళ రికమెండేషన్స్ ఏంటి, ఇంతవరకు చూసుకోవాల్సి వస్తుంది. అట్లా యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. మీకు క్లాసెస్లలో చెప్పేటప్పుడు చాలా మటుకు ఐ టెల్ యూ ద కరెంట్ అప్డేట్స్, ఇది ఇక్కడి వరకు వచ్చింది అంతవరకు చూసుకుంటే సరిపోతుంది. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు గో బియాండ్ దట్. మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే యూఆర్ రీడింగ్ ద పేపర్ ఫ్రమ్ టాప్ టు టో. అవునా? షుడ్ నాట్ డూ దట్. నాట్ రిక్వైర్డ్, అంత అవసరం లేదు. ఇంకా ప్లీజ్ లిమిట్ యువర్ యూట్యూబ్ టైం. ఓకే, లిమిట్ యువర్ వాట్సాప్ సోషల్ మీడియా టైమ్స్. ఆన్లైన్ ఇంటర్వ్యూ గైడెన్స్ ఎట్లనో వాళ్ళకి చెప్పడానికి నన్ను అడుగుతున్నావా సార్? సరే. సో యూజువలీ వాట్ వీ డూ ఇస్, ఇంటర్వ్యూ అకార్డింగ్ టు మీ ఇస్ బేసికలీ అబౌట్ హౌ యూ ఆర్ యాజ్ అ పర్సన్. Whether you are intelligent or not, they have already tested in your prelims, in your mains. So if you have the very fact that you have made it to the interview means you have something here. I am not going to test the intellectual quotient. IQ నాకు important కాదు. What I am going to test is your personality. Whether you are honest, whether you are knowledgeable, whether you are a person who notices things. How do you want a bureaucrat to be? I want a bureaucrat to be a very knowledgeable person. I want him to be somebody who is expressive, who can talk, who is able to manage people. I want a person who is observant. మన చుట్టుపక్కల ఏమైతున్నాయో అబ్జర్వ్ చేసేంత ఎబిలిటీ ఉండాలి. సో దీస్ ఆర్ మై పారామీటర్స్ టు మెజర్ అ స్టూడెంట్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ. అయితే ఫస్ట్ వాట్ వీ డూ హియర్ ఇస్ వీ గివ్ అ ఫార్మ్ ఆన్లైన్ విత్ వాట్ ద TSPSC గివ్స్ అండ్ వీ టేక్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్. దాని తర్వాత we basically conduct one mock where we don't brief you anything. And I frankly, there are many people who give classes for interview, but I personally believe that these classes are not required because you've already studied. మీరు అక్కడి వరకు చదువుకొనే వచ్చిండు. Now it is about forming opinion. Forming opinion ఎప్పుడైతుంది? When you attend mocks, when you'll know how questions are being asked, you'll know how you are answering, they are going to give you the feedback. So first mock, first round we take without any briefing. We just randomly take it. Akkada will know candidate is at which level. After the mock, we actually sit down and tell where all they have to improve, what other questions can come and all. There will be another second round where we follow up with how they have improved compared to the first, because we keep the comments and all that. Second round lo, if I think that the candidate is good and candidate does not need a third mock, I will ask them not to go for a third mock. If I feel that they still need improvement, then we will ask them to go for a third mock. Personally, not just groups but civil services also, the advice that I give is don't take too many mock interviews, because what happens is too many suggestions will leave you confused. You should only have limited mocks where we are confident that you are being guided properly. Always remember, in interviews they will not ask your personal questions. They will not ask you whether you are married, unmarried, whether yours is a love marriage or an arranged marriage. Avanni maaku avasaram ledu. I want you as a person working for the government. So I'll only test you as a person working for the government. So no personal questions will be asked. There will be questions on your background, your education. Imagine I tell people that I did my law, okay, and I am not able to differentiate between IPC and CRPC. You are my interview member. How many marks do you think you will give me? You will first ask me whether I studied law or I got a certificate faked. Correct ena nenu cheppindi? So knowledge ekkadi varaku undali ante, when you are claiming to have done graduation in a particular subject, you should at least know ABCD of that subject, basic information. Tarvata మీ district, మీ state మీద information, because you are going to work under the state government. State మీద information undali. దాని తర్వాత current happenings మీద opinions అడుగుతారు. Okay, ఇప్పుడు for example UPSC mock start అయిన తర్వాత there will be questions on Kashmir files, there will be questions on delimitation, the recently concluded elections, what was the voting percentage, voting behavior, ఇవన్నీ అడుగుతారు. అక్కడ నేషనల్ లెవెల్ కాబట్టి IR బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ మీకు IR బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చే స్కోప్ కొంచెం తక్కువ. హాబీస్ మీద ఎక్కువ ఎంఫసిస్ ఉంటుంది. నెవర్ ఫేక్ యువర్ హాబీస్, నెవర్ ఫేక్ యువర్ హాబీస్. ఆల్వేస్ రైట్ వాట్ యూ యాక్చువల్లీ డూ. If you watch movies, write watching movies. If you really cook,
రైట్, కుకింగ్. అంతేగాని ఈ హాబీ పెడితే నాకు మంచి మార్కులు పడతాయి అంటే వాళ్ళు ఆడేసుకుంటారు. బికాస్ పీపుల్ హు ఆర్ సిట్టింగ్ దేర్ ఆర్ పీపుల్ హు హ్యావ్ సీన్ పీపుల్ లైక్ యూ ఫర్ ఇయర్స్ టుగెదర్. మీ ఏజ్ అంతకంటే ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది వాళ్ళకి. సో నెవర్ ఫేక్ హాబీస్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ యువర్ డాఫ్ షుడ్ బి అప్లికేషన్, యువర్ డీటెయిల్డ్ అప్లికేషన్ షుడ్ బి వెరీ వెరీ హానెస్ట్. హాబీస్ ఎట్లాంటివి ఫేక్ చేయొద్దు, ఏది ఉంటే అది. కాకపోతే నేను ఆ హాబీ రాసి కూడా నాకు మళ్ళీ దాని గురించి ఏం తెలియకపోతే దెల్ బి క్వశ్చన్స్. కొంతమంది ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ఇట్లాంటివి రాస్తారు. ఓకే, ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్లో జీరో బేస్డ్ ఫార్మింగ్ అని అంటారు. ఓకే, అదేంటిది అంటే వాళ్ళకి తెలియదు, కానీ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్. ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేసే ముందు ఒక ల్యాండ్ని కొన్ని ఇయర్స్ వదిలేసేయాలి. ఐడియా ఉందా మీకు? ఎన్ని ఇయర్స్ వదిలేయాలా, ఎందుకు వదిలేయాలనో తెలియదు, కానీ దే ఆర్ డూయింగ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్. సో ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ వాట్ యువర్ రైటింగ్ ఇన్ యువర్ డాఫ్. దట్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. గ్రూప్ 2 కూడా ఉంది కదా TSPSC, 20 minutes ఉంటుంది ఇంటర్వ్యూ, దానికంటే ఎక్కువ ఉండదు. మరియు ఇంకేమైనా ఉందా? కెన్ వి వైండ్ ఆఫ్? టెన్షన్ పెరిగిందా? Okay, online, whoever has attended, thank you for this. If you have any doubts, you please touch with the institute. Thank you.